Mais uma vez pro Brooklyn, dessa vez pra fazer um workshop, vou mostrar tudo pra vocês também. É isso. Tá lá. We're doing a ballet to your size, and that's Right. what I told you. Yes. Okay. No wire. Exactly. That's the last one. Yeah. So on the outside, you can see that we have lace. On the inside, we have tulle. So it's the lace and the tulle, they're both stretch. Okay. And in terms of tulle, I had prepared a little toolbox for all of you. With all the different shades of tulle inside. Okay. Now for you, Leticia and Gabriela, I have added 3 additional skin, and then if you have something you really like, once you find that, then I suggest just playing around with the different colors here. Okay. It's like color mixing on your skin. So you're gonna place, I don't know, I'm inventing this layer of tulle on your skin, put the lace on top of it. You see? And then see how you like it. Okay, Alright? okay, perfect. And what I forgot to tell you also, Quinlan, is as you will be designing, you see the nice scalloping here, like this nice edge that the lace has. All my laces have different scallopings. So as you design and envision the piece on you that you're designing, think about the fact that this part here will be sitting in your cleavage here and on the side. So it's going to be the first thing you will be seeing exactly. Okay, perfect. This is the scallop. The scalloping edge, and it comes from the oldest manufacturer of a particular type of lace that's called weaver's lace. Oh, Yeah. liver's lace, okay. So, let's first try this one. Just on your bare skin without anything, okay? This is a good color. I like it. Yeah. I like darker shades. Yeah, it's good for you. Yeah, right. And then this, which could also work, but it needs some addition underneath to make it pop a bit on your skin. Okay. Do you have a preference? Something lighter? Something darker underneath, I don't know how dark, but something that makes the color stand a bit more out. Okay. I think I like this better. Me too. That's it. So this is one. Okay. Okay. Let's try slightly darker. See how that works. Okay. And it might well be that we will start with this and then add some tulle to come to something. But maybe not. Maybe not. Maybe not. This is there. Let me give you something in between. Is that okay? Okay, yes, Yeah? yes. That works. So. Yeah. Yeah? I think so. I like that too. Okay. Did you already have an idea for the band? No, but I like something neutral, kind of. Okay. So not too colorful. I like that. It's very classy. Yeah? Yeah. Okay, with this color, I'm thinking maybe also brown could work. Because you have brown eyes. Look at it, close your eyes.
Open your eyes. I think this helps to pop up more, right? 100%. And what we can do is actually do this here. Too much? I mean, I'm thinking like trying to picture it. If this can help you, think about this. This is going to be here on your shoulder, Okay. next to your face, Okay, next to and your this is eyes, going to be- and this is going to be here. So in designing, also think about, you know, your skin on the face and your eye color, etc. Okay. Do you have something similar like Yep. this color? Yeah, Yes. I like that better. Yeah. Yes. And can I show you one last thing that I Yes, didn't think of about course. before? So this is an option we like, but I have this one. No? I like it too, but I think I like this better. Beautiful. Yes. Boom. That's your selection. Yay! Gente, esse é o ateliê Rude Party. Ela acabou de me falar que todas as rendas também eles vêm da França. Muito chique, né? Então, sutiã francês. Aqui fica dentro do Industry City, tipo um Chelsea Market que fica aqui no Brooklyn. I really only want you to focus on here. And what you're gonna do with your piece of fabric, you're gonna place that like this, and I want the lace to touch the red line. Don't go on top of the red line. I just want the lace to touch it, like a gentle kiss. Okay. Like this. Eu estou de volta aqui no Harlem, aqui no Checkers. Checkers é um fast food onde tem comida muito barata. Tem promoção que é uma bebida, nuggets, batata frita e um hambúrguer por $6. E eu ainda peguei uma sobremesa por $1, que é uma tortinha de maçã, tipo aquela do McDonald's. Que é a dica de comida barata em Nova York. $6 uma refeição inteira, tipo. Chegando em casa eu mostro comida pra vocês. Também mostro como ficou.
o meu bralette. Bralette é tipo um sutiã sem ferro, né? Mas ficou bem legal. Gente, eu queria ter mostrado mais ali da região onde era o Industry City pra vocês, mas tava muito frio, muito frio. Foi assim, ó, era pra ser das 10h30 às 2h30 e eu saí de lá às 4 horas da tarde. Mas foi muito legal mesmo. Já vou mostrar pra vocês, mostrar a minha comida, pra vocês verem se compensa. A batata é pequena, chicken nuggets também pequeno, e um hambúrguer pequeno também, uma bebida. Uma tortinha de maçã por $1. $7 tem bebida, sobremesa, comida, e é isso. Então eu acho que vale a pena, né? É de graça, você pode entrar no site deles e pedir uma batata frita de graça. Vou comer e já falo com vocês. Queria mostrar pra vocês como ficou. Olha isso, gente. Ficou assim no meu corpo. Coloquei uma calça aqui da mesma cor. Ó. Ficou super desenhadinho pro meu corpo e ficou também super reforçado. Vou mostrar a parte de trás também, peraí. Ó, tá vendo? A parte de trás. Eu vim aqui na cozinha gravar por causa da luz, porque aqui a iluminação é melhor. Mas olha, ficou bonito, né? Olha, gente, ela tem a renda, mas tem outros dois, tá vendo? Aqui fica soltinho mesmo. E é claro, né, gente, eu não sou uma costureira profissional, então eu até tenho que cortar isso daqui. Então a costura não ficou bonita, assim, a gente ficou indo e voltando com a costura. Mas, ó, eu que fiz essa daqui, fiz tudo. Ela me ajudou nos fechinhos, porque esse fechinho aqui tava difícil de eu colocar, então é isso que ela fez. Cortadinha nesse acabamentinho aqui. E por dentro não fica tão bem acabado, porque é uma coisa feita à mão, né? Mas olha como fica bonito por fora. Nem parece que fui eu que fiz, né? Não tem nenhum conhecimento prévio de costura, então foi muito legal. Bom, espero que vocês tenham gostado passar esse dia comigo no workshop de lingerie, uma coisa muito nova, muito diferente, mais uma das maravilhosas coisas que você pode fazer aqui em Nova York. E se você não quiser fazer o workshop, porque demora muito tempo, mas você gostaria de ter uma lingerie personalizada, ela tira a medida e faz pra você do jeito que você quer, com as cores que você quer. Enfim, é um business super legal, um ateliê pequenininho, que a dona é uma mulher imigrante, então vale muito a pena dar esse suporte. E sem contar que é um produto de muita qualidade, que provavelmente vai durar por muito tempo. Então, assim, eu vou deixar o link aqui pra vocês saberem mais sobre o Hood Party, que é o ateliê lá. E, enfim, é isso. Me sigam nas outras redes sociais, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!